بتدور عليا؟ بقولك انت بتدور عليا. ايوه انا احمد يا سيدي. بتدور عليا اصلي محدش بيجي هنا غير لما بيكون بيدور عليا. عايز تعدي؟ انا هخليك تعدي، مفيش مشكلة. تديني 3000 يورو وانا هخليك تطلع على المركب. تمام؟ das Boot. مركب، بوت. انت غبي يا ابني. غبي ولا شكلك كده ولا ما بتسمعش ولا حالتك ايه؟ تمام؟ ها تمام. طيب نتكلم بقى. Jetzt reden wir. Now we are talking. بكرة هنا وفي نفس الميعاد تكون جايب لي الفلوس وانا هخليك تعدي.
Madonno, nasza Matko, miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały, tak śpiewaliśmy na początku. Do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, pozłacanych żytem. A mnie straszne są te wszystkie pomruki z zagranicy, pomruki naszych konkurentów politycznych, którzy albo nie rozumieją zmiany, albo chcą doprowadzić do fragmentacji kraju. Chcemy przekształcić Europę z powrotem. Takie moje marzenie, rechrystianizować, bo niestety w wielu miejscach nie śpiewa się kolęd, kościoły są puste i są zamieniane na muzea. Wielki smutek. Jak przed wiekami nasi przeciwnicy robią podkop pod nasz kraj, pod nasze wartości. My nie chcemy się wstydzić, nie przepraszamy. My za nasz kraj dziękujemy. Musimy dać z siebie więcej. Zachowajmy nasz umiar i pokorę. Prawo nie jest najważniejsze. Życie ludzkie, bezpieczeństwo jest ważniejsze. To jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałam. Matko Boska, nieustającej pomocy, to jest moja wielka prośba, wielkie zawołanie. Miej w opiece cały naród. Amen. Lucy, please, what is this balti? It's a sort of mix of Indian and Chinese O czym oni curry with sweet rozmawiają? and sour. No, zwykłych rzeczy. It's from Birmingham, Takie actually. nudne, kiedy cały this czas is mówią not po Indian. angielsku. Well, it was made by an Indian restaurant. Well, probably Gehen wir morgen Bangladeshi, wieder actually. tanzen? But in Birmingham. Keine Ahnung, Balti woher is soll the ich das Urdu wissen? word for bucket. So this is Chinese curry in a bucket? Czy It's really pójdziemy nice, actually. później znowu do baru? Nie, to piwo jest okropne. Well, if you know, then why do you teach it? I mean, it's outmoded, Of course, it's not crass, and outmoded. above all, It's it's used all over racist. Hollywood. But we're not Titanic, doing Hollywood, Fight are Club, we? This is a Star project Wars. about cultural minorities, not bloody Star Oh, you're Wars. such an intellectual No, snob. it's serious. Hollywood is culturally Brytyjczycy nie mogą moribund and zapomnieć o politically wojnie, ani dangerous hiding because behind its all this so-called academic mythic jargon, but structures basically, just serve to you uphold can't the status accept that quo. something can be both popular Hollywood's and emphasis good. on individual psychology deliberately excludes structural and political considerations. Ich glaube, mag sie. Okay, Peter Brook. Amazing British intercultural theatre man, Peter Brook.
He uses the hero's journey, Mahabharata. which has been totally discredited by post-colonial criticism, post-colonial. precisely because it imposes this Western Christian universalist structure of bin ja the nicht great individual rassistisch. hero, Aber ich glaub, and wir the end of müssen the die world, and kulturellen redemption, and all that, Unterschiede on a wahrnehmen. mythology that comes from a completely different You culture, even do it which yourself, doesn't though. even think in those terms. I mean, Asian and African cultures are much less individualistic, I mean, this more about the clown collective. character you keep going on about is clearly the hero in your movie. Huh? He is. It's pure Joseph Campbell, the clown with 1,000 faces. You cannot teach a completely Western, individualistic dramaturgy, no worse. Nie patrz teraz, You jest cannot szoknie. impose your own ideas and say they are somehow universal Ignoruj and then go, expect pójdzie that sobie. to be a useful contribution to cultural dialogue in a diverse Europe. You have to allow the non-Western people to draw off their own cultural identities. Otherwise, it's just assimilation. Myślę, że ona mu się podoba. Finished? I think so. Good. So, what I was trying to say about your post-colonial stuff, what I was trying to say was that it just makes the whole thing really British. To coś związanego z Yes, imperiami. it does. The problem with the Nie ma to Brits zatem is z they nami nic always wspólnego. think Europe is France just about had them. colonies. Yeah, it still does, actually. Spain had colonies. Portugal, Italy, Holland. Sure, but on the even other hand- Germany had colonies, for God's sake. Yes, and we I are mean, now you know starting about to take lopping that off heads on in board. Namibia, like I suppose. in the Hello World exhibition. But my point is that this project goes right across Europe, and you are just thinking as if all of Europe was and is imperial. That's just not true. We've got a Polish partner. Poland wasn't exactly a colonial power, was it? Well, Poland was colonized, wasn't it? I mean, you invaded Ah, Poland. God, not mine. Well, I'm sorry, but it's true. Reich means empire, right? Why is it that whenever a Brit is losing an argument with a German, I they don't start think I was talking losing. about the war or the 1966 World Bloody Cup? It's what the whole Brexit farce is about, and your stupid monarchy, I'm and the sorry, way but you I am all an behave ardent in this Remainer Erasmus and a project. Republican. Like you are the best, and everybody else has to do what you say. Wake up! It's not the Victorian age anymore. There's a world out there, and you are not in charge of it. Du solltest nicht zu diesen EU-Sachen kommen, wenn Actually- du kein Englisch sprichst. The UK does have the best track record in Europe on cultural diversity. Says the man from the land of the hostile environment. I still think the hero's journey is a pile of old tosh. Has anyone ever told you that you're beautiful when you're angry? Oh, he is sexist too. Famous for it. Co się gapisz? Mit baamulla. Przyjeżdżacie tutaj, bierzecie nasze prace, bierzecie nasze kobiety. Häälestige munkainkat, häälestige vassakäinkat. Was guckst du? Mikä nyelveksen beszéltek? Nie znasz nawet naszego języka, prawda? Honnan jöttél? Małpa. Ihr kommt hierher? Jak szybko potrafisz biegać? Majom. Skąd jesteś? Ihr nehmt unsere Jobs? Jak szybko potrafisz biegać w Milyen tym gyorsan futsz? Clown. Wie schnell kannst du rennen? Co to za nos? Milyen gyorsan futsz abban a cipőben? Du kannst noch nicht mal die Sprache sprechen, oder? Húróc. Śmierdzisz. To nasze miejsce, my tu rządzimy. Ez a miénk, mi parancsolunk. Ez meg milyen zaj? Jesteś obrzydliwy. Kto ci powiedział, że możesz tu przyjechać? Clown. Wracaj do siebie. Majom, húzzál vissza, ahonnan jöttél. Nie powinno ci. Clown. Undorító vagy. Nie powinni cię tu wpuścić. Ihr nehmt unsere Frauen. Téged nem lenne szabad kiengedni. Woher kommst du? Nie patrz na moją siostrę. Affe. Powiedz mi to, że nie należy... Magyar Magyarországot és Európát szeretnénk. Powiedzmy to, że nie należymy do grupy przyjaciół i Wie schnell kochających. kannst du in diesen Schuhen laufen? Clown. Nem akarunk multikulturális társadalmat. Powiedzmy, że nie należymy do Was grupy für eine Nase ist das? Clown, du stinkst. Majom. przyjaciół kochających Nem migrantów. akarunk több migránst, aki itt van, menjen haza.
Das ist unser Platz. Wir haben hier das Sagen, Clown. Kiwot. To jest nasza ojczyzna, my ją zbudowaliśmy. Wer hat gesagt, du könntest hierher kommen? Wie bitte?
Ricapitoliamo. La performance del ballerino o del violinista è un'attività senza opera, manca di uno scopo esterno, implica necessariamente la presenza altrui. Queste caratteristiche si attagliano anche al discorso verbale e alla prassi etico-politica. Di più, il linguaggio e la cura degli affari comuni costituiscono la matrice o addirittura il prototipo universale dell'attività senza opera. Il virtuosismo tecnico del musico o del danzatore si limitano ad illustrare, peraltro in modo lacunoso e posticcio, il basilare virtuosismo naturalistico di cui dà sempre prova l'animale umano alle prese con lo spazio potenziale fra mente e mondo. All'artista esecutore va riconosciuto tuttavia un merito grande, perché evoca in un colpo solo tanto l'abilità del parlante quanto l'avvedutezza di chi agisce nella sfera pubblica. La sua prestazione offre un prezioso anello di congiunzione fra le due celebri definizioni aristoteliche dell'Homo sapiens, l'animale che ha linguaggio e l'animale politico. Queste formule non suscitano problemi di sorta finché ci si balocca con l'idea che la seconda sia subordinata o tutt'al più complementare alla prima. Risultano però assai meno innocue se si percepisce la loro piena sinonimia, ovvero la tautologia, cui esse danno luogo qualora le si enunci l'una dopo l'altra. Gli autori che hanno concepito il linguaggio come patrimonio della mente ammettono senza patemi d'animo che l'animale linguistico può essere anche talvolta un animale politico. Ma non sospettano neppure per un momento costoro che le due definizioni sono coestensive, indiscernibili, logicamente equivalenti. Anziché discettare pigramente sugli usi politici della parola, occorre mettere a fuoco l'intrinseca politicità del linguaggio. Quest'ultima diventa manifesta non appena si ravvisi la robusta parentela che unisce il parlante all'artista esecutore. O meglio, non appena si riconosca che il discorso articolato è innanzitutto una praxis virtuosistica, il cui fine ultimo è l'esercizio stesso della facoltà. La politica non è una forma di vita tra le altre, correlata ad uno specifico gioco linguistico, come credono certi wittgensteiniani troppo morigerati. Essa non mette radici in una regione circoscritta dell'attività verbale, ma fa corpo con lo stesso avere linguaggio. Una e medesima è la configurazione biologica che consente di parlare e spinge ad agire politicamente. L'indole politica dell'eloquio umano rappresenta semmai il presupposto unitario su cui poggiano sia le diverse forme di vita, sia i molteplici giochi linguistici, tra i quali spiccano per importanza certo i giochi linguistici cognitivi e quelli produttivi. Studiare il linguaggio come organo biologico della prassi politica non è un compito marginale cui attendere nell'ora di ricreazione dopo che il lavoro duro è ormai terminato, bensì è il fulcro di ogni indagine sulla natura umana. Uno studio siffatto riguarda le fondamenta, non l'arredamento. Per intendersi, si colloca allo stesso livello della ricerca di Chomsky sulla grammatica universale o della riflessione di Saussure sulla bifaccialità del segno. Non ha invece nulla a che vedere questo studio con la militanza anarchica di Chomsky, ammirevole, ma scissa dalla sua teoria linguistica, né tantomeno con le vaghezze stucchevoli di cui va fiera la sociologia della comunicazione. L'animale che ha linguaggio è di per sé, senza bisogno di aggiungere altro, politico. Tutto il resto conta, come no, ma viene dopo. Per dirla con un famoso generale francese, l'intendance suivra.